We are joined today with a distinguished group of panelists, each bringing a unique perspective and experience from public service, academia, diplomacy, civil society, and youth organizations. I will begin by introducing each of them, after which I will guide our discussion with a set of questions before opening the floor for your interventions. And with that, let's begin. I have the honor today to have Mrs. Maria Miltiadou, Deputy Executive Director of Youth Board of Cyprus, Ms. Clélia Chevrier Kolačko, Ambassador of France, Ms. Klefti, President of Paralimni Youth, Mr. Dominik Hierlemann, Senior Advisor at Bertelsmann Stiftung, and also Mrs. Anastasia Karatzia, Associate Professor of Law at Essex University. So, Mrs. Miltiadou, I would like to discuss this ekfrasi platform and its role in strengthening youth engagement. So, if you could please go ahead and explain what is this platform, what it does, and how youth could engage. We can switch Greek? Okay. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλώς ορίσατε. Ευχαριστώ για την τιμή που μου κάνετε να βρίσκομαι σήμερα σε αυτήν την υπέροχη ομάδα νέων ανθρώπων, μαζί με εξαιρετικούς επίσης συνομιλητές, για να συζητήσουμε αυτό το σημαντικό θέμα που αφορά τη συμμετοχή στη δημοκρατία. Έχει προηγηθεί μια πάρα πολύ εκτενής περιγραφή από την Πρόεδρο της Βουλής για όλα όσα έχουμε να αντιμετωπίσουμε στο πλαίσιο της συμμετοχής μας στη δημοκρατία, τις προκλήσεις, αλλά και την ανάγκη όλοι μαζί συλλογικά να δουλέψουμε για μια καλύτερη δημοκρατία. Σε σχέση με τους νέους τώρα θα έλεγα, γιατί αυτό είναι και το κομμάτι της εξειδικεύσης μου, είναι πάρα πολύ σημαντικό να τονίσουμε ότι η συμμετοχή στη δημοκρατία δεν είναι δεδομένη, ούτε είναι μια απλή διαδικασία που εκτελείται στην κάλπη μία φορά στο τόσο. Ότι πρέπει να είναι μάλλον μια ζωντανή διαδικασία συνεχής και πρέπει να καλλιεργηθεί η κουλτούρα ανάμεσα στους νέους για το πώς συμμετέχουμε και για το πώς διεκδικούμε το δικαίωμα μας στη δημοκρατία. Και συγκεκριμένα τώρα να αναφερθώ στο έκφραση. Το έκφραση είναι ένα καινούριο εργαλείο, είναι μόλις 2 χρονών, είναι ακόμη σε βρεφική ηλικία το έκφραση. Είναι ένα εργαλείο ψηφιακής δημοκρατίας. Έγινε με πρωτοβουλία της Προεδρίας της Δημοκρατίας. Είναι ένα εργαλείο που ενθαρρύνει τη συμμετοχή των νέων στην πολιτική και κοινωνική ζωή. Είναι ψηφιακό εργαλείο, λοιπόν, και τι προσφέρει. Προσφέρει την ευκαιρία στους νέους να καταθέσουν εκεί μαζικά απόψεις, εισηγήσεις για τον τρόπο διακυβέρνησης, για την πολιτική γενικά. Και υπάρχει μια ξεκάθαρη ενθάρρυνση από πλευράς του κράτους ότι οι νέοι πρέπει να συμμετέχουν. Γι' αυτό δεν δημιουργήθηκε το εργαλείο. Το εργαλείο αυτό λοιπόν είναι ψηφιακό, προσφέρει τη δυνατότητα εύκολης πρόσβασης. Τα βήματα για να εγγραφεί κάποιος και να γίνει χρήστης είναι πάρα πολύ απλά, και αυτό το έκαναμε σκόπιμα, αγαπητέ Γιώργο, για να μην αποθαρρύνεται οποιοδήποτε από το να χρησιμοποιήσει το εργαλείο αυτό. Καταλαβαίνουμε ότι τα νέα παιδιά, οι νέοι μας σήμερα, το ανέφερε προηγουμένως και η Πρόεδρος της Βουλής, έχουν μια γενικότερη, να το πούμε, απογοήτευση, ίσως απαξίωση προς την πολιτική ζωή, προς τους θεσμούς. Αυτό είναι που θέλουμε να αλλάξουμε μέσω του έκφραση. Το έκφραση είναι η ευκαιρία, είναι το εργαλείο, κάποιος νέος να καταθέσει την άποψή του, να συζητήσει, να διαβουλευτεί πάνω στις συγκεκριμένες θεματικές που αναπτύσσονται στο έκφραση, και εν συνεχεία να ξέρει ότι θα υπάρχει μια ανατροφοδότηση. Το έκφραση θα επιστρέψει να δώσει μια ανατροφοδότηση για το πού και πώς προχώρησαν αυτές οι ιδέες που κατατέθηκαν. Άρα το σημαντικό είναι ότι υπάρχει μια ξεκάθαρη σύνδεση των νέων ανθρώπων με την εκτελεστική εξουσία, που είναι αυτό που έχει ως σκοπό και στόχο το έκφραση, και την ίδια στιγμή είναι τα θέματα. Τα θέματα είναι τέτοια που αφορούν πάρα πολύ τους νέους. Είναι θέματα της καθημερινότητας τους που επηρεάζουν πάρα πολύ τη ζωή τους. Αυτά τα 2 χρόνια που το έκφραση λειτουργεί, έχει ασχοληθεί συγκεκριμένα, να σου πω κάποια συγκεκριμένα θέματα, Γιώργο, γιατί νομίζω θα είναι ενδιαφέρον να ακουστούν. Έχει ασχοληθεί το έκφραση με τη στεγαστική. Το σημαντικότερο πρόβλημα που απασχολεί τη νέα γενιά, η στεγαστική πολιτική. Επίσης, έχει αναπτύξει συζήτηση γύρω από το κυκλοφοριακό. Ένα θέμα που όλη μέρα καθημερινά συζητούμε και ξέρουμε πόσο μας απασχολεί. Το θέμα της ψυχικής υγείας. Είναι ένα θέμα που η νεολαία δεν το θεωρεί πλέον ταμπού, και ξεκάθαρα και ανοιχτά και με ειλικρίνεια το συζητά. Άρα το έκφραση το έχει θέσει σαν θέμα.
Αυτή τη στιγμή είναι σε συζήτηση το θέμα της γραφειοκρατίας. Επίσης είναι ένα πολύ σημαντικό, σοβαρό θέμα, το οποίο ξέρουμε ότι μας βασανίζει αρκετά. Άρα, για να καταλήξω, δεν ξέρω πόσο χρόνος μου μένει. Το έκφραση είναι ένα ψηφιακό εργαλείο που προσφέρει σύνδεση της νεολαίας με την εκτελεστική εξουσία, μαζεύει μαζικά crowdsourcing τις απόψεις των νέων, τις συλλέγει και μετά τις μεταφέρει κατευθείαν στην Προεδρία της Δημοκρατίας και στα αρμόδια Υπουργεία. Τα θέματα είναι τέτοια που να αφορούν και να ενδιαφέρουν τους νέους, άρα να τους ενθαρρύνει να ασχοληθούν. Και εν τέλει είναι έναν εύχριστο, πολύ φιλικό εργαλείο, ζωντανό, το οποίο έχει την αξία του, γιατί, ξαναλέω από ό,τι είπα και στην αρχή, δεν είναι μόνο η κάλπη. Είναι η καθημερινή μας επαφή με τις δημοκρατικές διαδικασίες. Ευχαριστούμε πολύ, Μαρία. Και να πούμε, επειδή έχουμε αρκετούς νέους στο ακροατήριο, μπορείτε να βάλετε στον Google έκφραση.cy.gov, να δείτε την εφαρμογή. Υπάρχει, νομίζω, ένας ηλικιακός περιορισμός. Είναι από 16 και πάνω, αν μπορείς να μας τον πεις. Είναι από 18 και πάνω, μέχρι και 35, μάλιστα. Άρα είναι αποκλειστικά για τους νέους. Είναι αυτό που είπα και στην αρχή. Και είναι ένα εργαλείο που ο τρόπος που λειτουργεί, που βρίσκεται και στα social media, υπάρχει account στο Instagram και στο TikTok, η επικοινωνία που γίνεται μέσω αυτών των δικτύων είναι νεανική. Είναι φιλική, είναι με τρόπο που να κερδίζει το ενδιαφέρον των νέων. Μπείτε λοιπόν, όπως είπε και ο Γιώργος, κατευθείαν στην πλατφόρμα που είναι έκφραση.gov.cy. Μπορείτε να εγγραφείτε, τα βήματα είναι απλά. Υπάρχει πολύ απλή διαδικασία για να γίνεις χρήστης και να εγγραφείς. Και στη συνέχεια, ναι, θα έλεγα ότι είναι καλό να ακολουθήσουν οι νέοι μας στα social media. Ευχαριστούμε, Μαρία. Dear Mrs. Kolačko, I would like to invite you to share perspectives on how France is working to bridge the gap between the state and the citizen. And could you please give us some examples or good practices that you currently have in France? Yes, thank you very much. Thank you for the invitation. In France, as in other countries, there is a form of democratic fatigue, a form of mistrust towards the state, which has created a gap between the state and the citizens. There is the feeling that citizens are not being heard, that the issues they care about are never get addressed, the democratic government is failing to deliver. And this is illustrated in France by voter abstention, the refusal of important reforms, demonstrations. And it is especially problematic as we face important challenges like climate transition, the rise of disinformation, societal issues. So to bridge this gap, France has experimented two tools, and that is participatory democracy and open government. I will start with participatory democracy. There are two main types of action: citizen assemblies and participatory budget. Let's begin with citizen assemblies. It began in the aftermath of the Yellow Jackets movement. I don't know if you heard about that, but it was citizens demonstrating against measures that it was triggered by environmental measures against the climate change. And one of the flagships of these citizen assemblies was the Climate Convention, which was established in 2019. It brought together 150 citizens. They were randomly selected to represent diversity in France by age, by gender, by geographical area, by profession, education. And they worked over 8 months, but they didn't work each day, daily, but they worked in sessions. They interviewed specialists, they debated, they voted, and they produced 149 recommendations. And the result in the end is that over 60% of the proposals have been integrated into national policy measures or laws. So it has enabled France to take decisive steps forward in the fight against climate change, measures that couldn't have been taken before. And based on this success, there was another such a convention, the Citizens' Convention on End-of-Life Issues, so a sensitive issue too. It was established in 2023, and this time we had 180 citizens gathered over 5 months. And they pointed out the need to equal access to palliative care, the need to make legislative change to decriminalize voluntary assisted dying. And the result is that last June there were two bills, one on palliative care and the other on end-of-life issues, which were adopted at first reading at the National Assembly, and they will be examined
this, at the end of this month by the Senate. So it really helped to have debates which are not just among politicians. It helped to legitimize public decisions and to foster also public debate on these issues. To be precise, it is expected from the selected citizens to work intensively on this matter. So to ensure that they could really participate and that they are not blocked by financial issues or personal issues, a whole legal framework, a whole new legal framework was created to grant them a formal status which is comparable as jurors in court. So with protections for their professional life and also financial compensation. Another type of participatory democracy is the participatory budget, which was experimented at the local level. It means that part of the municipal investment budget is dedicated to residence projects. So they can submit ideas via a platform like you do, and then they can vote online for their preferred project, and the project receiving the most votes receive a funding from the municipality or the region. And for instance, I personally voted for such a participatory budget in Paris, where 5% of the municipality investment budget is dedicated for such projects, and it's a huge amount. It's half a billion euro. So you have projects ranging from 50,000 euro to 1 million and a half, for instance. It's projects which address numerous thematics like sports, recreation, education, environment. It's also the streets, the mobility. So it's very useful in the daily life for citizens. Just a last word about another tool that has been implemented in France. It's open democracy. And the concept relies on the opening of public databases. So it gives citizens free access to public data with high value added, to increase transparency, to better evaluate also policies, and to enable researchers and businesses to reuse the data to develop monitoring tools, analyses, and also applications, innovative public services. For instance, our Agency for Health has a very large number of health indicators, and they made it available in open data in 2019. It's a portal which offers more than 900 epidemiological indicators, and it was very useful during the COVID pandemic because this portal was opened up before the pandemic, and we already had this transparent access to data, and it was essential to foster confidence within society on epidemiological information given by the government. And we have a general platform, data.gouv.fr, which provides centralized access to huge amount of data in every type of area. It's financial data, demographic data, weather, climate data. And many applications have been designed, and they are also presented on this website in order to give ideas for creators, for businesses. So I think it brings me to the end. Thank you so much, and all of those initiatives are very interesting, and I'm sure that we can inspire and adapt some of those here in Cyprus. So moving on to Mrs. Georgia Klefti. Mrs. Klefti, if you please like to share more about Paralimni Youth, your future plan, tell us what you are doing. I mean, you're one of the most, if not the most, active youth board in Cyprus. Please share your experiences, what you're doing to currently bring young people closer to the policy-making process. Ναι, να σας ευχαριστήσω για την πρόσκληση και εννοείται συγχαρητήρια για τη δουλειά που κάνετε, γιατί οργανισμοί σαν το Οξυγόνο είναι σημαντικό κύθαρο δημοκρατίας στο τέλος της ημέρας. Είμαι με πολύ χαρά εδώ εκ μέρους της Νεολαίας Παραλιμνίου. Η Νεολαία Παραλιμνίου υπήρχε και πριν 13 χρόνια, απλά λειτουργούσε με διαφορετικών καταστατικών. Πριν 13 χρόνια, όταν ενεργοποιήθηκε το συμβούλιο μας, θυμούμαι ήμουν 17 χρονών και πουλούσαμε με χαλεπίν και ριζόκαλο στο φεστιβάλ ψαριού που διοργάνωνε τότε ο Δήμος Παραλιμνίου για να μαζέψουμε λεφτά στο ταμείο μας, ούτως ώστε να μπορούμε να κάνουμε δράσεις. Σήμερα βρισκόμαστε εδώ και διεκδικούμε την Ευρωπαϊκή Πρωτεύουσα Νεολαίας το 2028. Οπότε 13 χρόνια μετά καταλαβαίνετε ότι έμπηκε πάρα πολλή δουλειά και δεν κερδίθηκε τίποτε, δεν μας εχαρίστηκε τίποτε. Κερδίθηκε. Κερδίθηκε και η εμπιστοσύνη της τοπικής αυτοδιοίκησης και των πολιτών. Αλλά σε τι διαφέρει η Νεολαία Παραλιμνίου? Διαφέρει στο καταστατικό της αρχικά. Έχει μια πάρα πολύ καλή βάση.
Όλα τα μέλη της εκλέγονται με δημοκρατικές και καθαρές διαδικασίες. Το καταστατικό μου προβλέπει ο ΟΝΕΚ μέχρι τώρα λένε ότι ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου πρέπει να είναι ο νεότερος δημοτικός σύμβουλος και να έχουμε εκπροσώπους κομμάτων και άλλων οργανωμένων συνόλων. Εμείς πριν 13 χρόνια με τον τότε Δήμαρχο και Δημοτικό Συμβούλιο είπαμε ότι αυτό το πράγμα δεν μας εξυπηρετεί. Θέλουμε κάτι δημοκρατικό, θέλουμε κάτι καθαρό. Και έτσι και έγινε. Νέοι 15 με 35 ετών στο Παραλίμνη ψηφίζουν τους αντιπροσώπους τους, ψηφίζουν το εκτελεστικό του συμβόλαιο και είναι όλα δημοκρατικά. Κάτι που βάλει μια πάρα πολύ καλή βάση και είναι και ο λόγος που είναι τόσο πετυχημένο αυτό το συμβούλιο. Τα τελευταία χρόνια έχουμε ολοκληρώσει 30 δράσεις. Έχουμε το μεγαλύτερο θερινό φεστιβάλ κινηματογράφου στην Κύπρο, το Πρωταρά Summer Film Festival. 35.000 θεατές σε 2,5 εβδομάδες. Έχουμε το Moonwalk, το μεγαλύτερο street music festival. 6 χιλιόμετρα, 130 καλλιτέχνες, 30 μουσικές σκηνές. Και τούτο όλα που λέω είναι αποκλειστικά από εθελοντές. Αυτό είναι το αξιοσημείωτο και το σπουδαίο στην νεολαία Παραλιμνίου. Και γιατί γίνεται τούτο το πράγμα. Θεωρώ ότι δεν υπάρχει κάποιο χρηματικό κίνητρο, δεν υπάρχει κάποια προσωπική φιλοδοξία, υπάρχει μόνο αγάπη για τον τόπο και η ανάγκη να κάνουμε τον τόπο μας καλύτερο. Και έρχομαι τώρα στο δεύτερο σημείο, που θεωρώ ότι είναι μάθημα από την νεολαία Παραλιμνίου. Το πρώτο είναι ναι, να έχουμε σωστή βάση, ένα σωστό καταστατικό. Το δεύτερο είναι να έχουμε οργανισμούς που καλλιεργούν αυτή την κουλτούρα συμμετοχικότητας, που μειούν τους νέους στον εθελοντισμό, που τους δείχνουν τι σημαίνει ανιδιοτελής προσφορά. Και ως πολίτες πολλές φορές ξέρουμε τα δικαιώματά μας, αλλά ξεχνούμε τις υποχρεώσεις μας. Τι μπορώ να κάνω εγώ για τον τόπο μου, πού μπορώ να φανώ ωφέλιμος, τι θέλω να αλλάξω, γιατί να μην γίνω εγώ η αλλαγή που θέλω να δω. Οπότε θεωρώ ότι τούτα τα στοιχεία που έχει η νεολαία Παραλιμνίου, εν τούτα που την κάνουν να είναι αυτό που είναι σήμερα. Και το τρίτο και τελευταίο σημείο που θέλω να θίξω είναι η στήριξη της τοπικής αυτοδιοίκησης. Είναι υποχρέωση της τοπικής αρχής να στηρίξει τέτοιους οργανισμούς, γιατί βλέπουμε ότι όταν δίνεις λόγο και όταν δίνεις φωνή στους νέους, αυτοί μπορούν να μεγαλουργήσουν και οι νέοι μας είναι το παρόν, είναι και το μέλλον μας. Οπότε θεωρώ ότι τούτα είναι κάποια πολλά σημαντικά μαθήματα που μάθαμε μέσω της νεολαίας. Και να έρθω τώρα λίγο στην Ευρωπαϊκή Πρωτεύουσα Νεολαίας το 2028. Θέλουμε να δείξουμε και στην Ευρώπη αυτό το συμμετοχικό μοντέλο που έχουμε, να γίνουμε η πρώτη κυπριακή πόλη που θα κερδίσει αυτόν τον τίτλο, να τα καταφέρουμε με το καλό. Ναι, και ελπίζουμε να κερδίσουμε 28 του Νιόβρη, να μάθουμε ότι το Παραλίμνη θα είναι η Ευρωπαϊκή Πρωτεύουσα Νεολαίας για το 2020. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γεωργία, και πραγματικά ευχόμαστε η νεολαία Παραλιμνίου και το Παραλίμνη να κερδίσει την Ευρωπαϊκή Πρωτεύουσα Νεολαίας, να φέρει κάτι για το οποίο θα μπορούμε να νιώθουμε περήφανοι του ότι είμαστε Κύπροι, και ευχαριστούμε πάρα πολύ. Now we'll move on to Mrs. Karatzia. Mrs. Karatzia, I would like to ask you to reflect on your EU Assembly democracy project. I mean, the ambassador as well spoke about citizens' assemblies. If you could please elaborate a bit on your project, and also if you like to share some insights on European e-petitions that you had a lot of experience with. Thank you very much. Thank you very much for the invitation. We are very happy and proud that the project itself is the knowledge partner for this panel, and our project partner, Aspon, is a sponsor of this event, and we are particularly glad to be here. We've heard about different ways in which citizens can get engaged, and I think in recent years we've seen a wave of participation, of democratic deliberation. These actions, these platforms, these mechanisms are being increasingly encouraged across the European Union member states. We have instruments like European Citizens Initiative, we have instruments like e-petitions, we have also citizens' assemblies. We've gotten a taste of that already from the French example. So all of these mechanisms of citizens' participation have at their basis a common objective. It is to enhance the role of the citizen in public decision-making processes beyond and outside the election moments. Of course, they are an add-on to democratic representation through our elected parliamentarians. And they are different mechanisms in their nature from each other.
So there's a different, the citizens' assembly works differently than a consultation platform, works differently than participatory budgeting as a tool. At their core, citizens' assemblies are, they consist of a group of citizens, usually representative of the public or of a category of the public, that meet, they get informed, they discuss, they deliberate, and they reach a set of recommendations that can inform public policy making. What is EU Assembly, our research project, doing about the citizens' assemblies? How does it relate to this? We know from practice, from experience, from research, that there are barriers as to who can participate and who can participate effectively and meaningfully in citizens' assemblies. So our question is, how do we design citizens' assemblies that can overcome such barriers to inclusion, to equality, to participation, to good deliberation within this context of participating through an assembly? So we recognize also that these barriers are not always dependent on the individual. There are also structural barriers. There are barriers that result from the way in which citizens are facing discrimination because of various characteristics that they have. So they are at the intersection, we call it, of marginalization. So we're trying to take on the challenge, let's say, of exploring how we can design citizen assemblies in a way that can cater to this concept, the concept of power relations, how those power relations shape the ability and the opportunities that are given to citizens to meaningfully participate. To understand this, two things must happen. And I think these are things that are relevant to any type of participatory mechanism, and I believe Mr. Dominik may add to this. The first is that we have to look at the design of these mechanisms. We have to design citizen assemblies, participatory budgeting, platforms like Ekfrasi, activities that are taking place, having in mind how do we want these participatory instruments to look like, what are the values and the principles that are guiding their design, and what do we want them to result to? And this takes me to my second point. A commonly recognized, let's say, difficulty or challenge with these mechanisms is that they do not always meet the expectations of the citizens. So going related to their design, but also related to the broader question of how do these mechanisms fit into the broader representative democracy system that we have, is the question of what will the power holder or the decision maker do about the recommendations that come out of these assemblies, the recommendations that come out of consultation processes, and so on. With these two, let's say, with this context in mind, our project is researching citizens' assemblies in practice. We have done empirical work, so we have talked to people who have organized assemblies to see what are some good practices that can lead to what I called earlier intersectional inclusion, intersectional equality, and intersectional good deliberation. And we are currently preparing to run the first citizens' assembly of its kind in Cyprus on the topic of housing. We welcome you to have a look at our website, visit our website, see our activities. I'd be very glad to take any questions and continue with us in this journey of designing and evaluating how we can make citizens' assemblies more inclusive, more equal, and providing the opportunity to those who are not as privileged, let's say, or those who are more marginalized in our societies to also have a say and a role in public decision making. Thank you so much, Anastasia.
And now we'll move on to Mr. Hierlemann. And I would really like to draw from your experience in new forms of civic participation and in the European democracy in general. If you could please share your insights on new ways of civic participation and how European countries are adapting to those new forms. Good, quite a challenge. Thanks for the invitation. Great that you're all here. And I want to start with an apology. You don't do that normally on a panel. But if you look at the panel, you see something quite specific. Because I'm the reason why this is not just an all-female panel. And you don't see that very often in democracies. And that points already to one problem in our democracies, that very often people, they do not feel represented anymore. So that is a big challenge. If you look at the people that should represent you, you think, well, do they represent me? And this is, of course, what populist parties are exactly good at. So they are playing with it. That's one thing. And the other thing I want to say before I start delving a little bit deeper into it, I want to refer to the Speaker of the House of Representatives. Because she said democracy is not static. And I like that, because that is the virtue of democracy. What I don't like is that we're constantly saying democracy is in a crisis. We very often say that. Also experts are saying that quite often. But if you say, let's say in Russia these days, our political system is in a crisis, you're going to be jailed. If you say that in a democracy, that's okay. You can say that. It's a crisis. But then the question is, what is the crisis about? And what do you want to do in order to change it? And we've heard quite a few things how democracy can be changed in order to better it. And one thing is, of course, to try out different instruments. We've got the representative system in most European countries, and it kind of fairly works. So it's not that bad overall. But of course, if you ask people, let's say in the European Union, 4 out of 5 people say, I want to have a bigger say in European politics. But when you ask them, do you find it easy to participate in EU politics? It's only 15% who say they find it easy. So of course, people easily say, I want to participate more, but then when you have the choice at night, either you watch telly or you do something political, well, perhaps you watch telly or you do some sports. So that's easy to say. But at the end of the day, that's a challenge. It's not like in former times that people automatically participate in politics. So it's got to be attractive. And this is also what new forms are. It's got to be digital. It's got to involve more. It's got to involve the youth differently. And that is all about a participatory democracy. And when you look, for example, at the European Union, I can ask you, perhaps, so if you're 18, so you've already voted in European elections. But have you ever participated in an online consultation? Now, you can raise your hand if you want. You don't have to. But I guess not that many will be raising their hands. Have you ever done an online petition? Have you ever participated in a European Citizens Initiative? Have you ever contacted the European Ombudsman or even your local parliamentarian? Have you ever done that? Probably not. That means there is a lot of instruments. There is a lot of instruments that are there. And the European Union, many people blame it for being bureaucratic, but the European Union is actually doing quite a good job. Now these days, it has kind of institutionalized European citizen assemblies, with the French model and of course the Irish model, and the experts, they all know that. So the European Union is really trying out something new in reaching out to its citizens. But the problem is the instruments are hardly known. They do not have that much of an effect, and people are not really participating in it. So that is a problem. So what we have, let's say, at least at the European stage, but I would say also in many member states, is rather a participation patchwork. It's not a participation infrastructure. We need a real infrastructure that people are aware of. Now, we've got to be honest as well, and I hear, of course, what the French ambassador was saying, and I think France has done some good efforts with participatory democracy.
But when we look at French democracy these days, we can easily admit there is a couple of issues. Yeah? It's not that citizen democracy, that participatory democracy is changing that all from one day to the other. So perhaps three things I think we need to do. First, we need to be realistic and optimistic. We need to be more cheerful. And you're hearing that from a German guy, yeah? More cheerfulness. Yeah? But this is important when we talk about democracy. Yeah? Let's talk positively about it because, I mean, the enemies are bigger than in the past and there is more at stake than in the past. People do not take it for granted anymore. There are many inside our European democracies, and we've got to face that want to abolish our democracy, that want to abolish the rule of law, that want to abolish freedom of the media, individual rights, and so on. So we've got to be more optimistic, we've got to be more firm. Secondly, I think we've got to be realistic in the sense that it's an ongoing exercise. It doesn't change overnight, yeah? We need to try out. We also, I mean, I find it fantastic also to do a citizen assembly on housing because I think it's the perfect topic for a citizen assembly, really, because it is close to people's lives. But we've got to be realistic, yeah? That citizen assembly comes up with recommendations and these recommendations are being discussed hopefully with parliamentarians and they take it seriously, but the situation doesn't change it overnight. So there is also an education element involved. And sometimes in our population there is high expectations. And of course these expectations are being fed by populists who say, well, we need to change things overnight. But things, they can't be changed overnight. And finally, and then I end, I think we need a holistic approach. Holistic means it's not just about instruments, it's not just about institutions. If you do not experience democracy at school or at university or at your workplace, you do not believe in democracy also when it comes to the political system. So we need to have that democratic view in all our democratic places, so to say. And therefore, education is needed. We need to try it out, but we also need, well, some willingness to do that. Thanks. Dominik, thank you so much. And while you didn't know, you kind of answer what will be my second question. And what I will say, it's the $1 million question. How can we make people care? I mean, we have all these participatory tools. They are free to use. Citizens can go and use them directly. But they don't really seem to care, or they don't really seem to want to be part of this. And I have this notion that it might be kind of stupid, but I mean, how will people participate if first they don't have time because they constantly need to work, they constantly need to care for other most important things like, I don't know, family, even hobbies, sports, etc. So, please, just a brief remark from each one of you. I will start with you, Anastasia. I mean, how we make people care. We have the tools. How we make them use them and really care about our democracy. This is really the $1 million question. So if I have the answer, you'll owe me the $1 million. Yeah, I think it's partly what Dominik alluded to. It's a cultural shift that needs to take place, that needs to start early on from our schools and from our education system. I think it also partly does go back to what are the promises that are made through these instruments. And I think transparency and honesty here is very important. If you establish, let's say, a citizens' initiative, which I understand there has been some movement to do in Cyprus, and you promise to citizens that, you know, by collecting, I don't know, 5, 6, 7,000 signatures, your proposal will become legislation, and then it doesn't, perhaps for valid reasons, then that is, obviously, it has the opposite effect. And in terms of personal time and commitment, I hear you. I completely hear you. I am knowing also from personal experience, it's very difficult to balance everything, and it is difficult to find time for these things. So this
again goes back to how are these instruments designed? How user-friendly are they? Of course, how well are they promoted and how much budget is spent on their promotion, on making these accessible to young people, to marginalized communities. And it's also got to do about the designers being realistic about what can be expected of people and being aware of the context in which each instrument is established and operates. So in our project, we're very interested in the division between local, national, and transnational level of operation of participatory instruments. And what you are designing for a local community it requires different considerations and an awareness of the people, the community, their interests, their problems, in catering to those. So there is no, in a way, there is no one solution that fits all. Thank you. Thank you so much. Γεωργία, στην ίδια ερώτηση, πώς μπορούμε να κάνουμε τον κόσμο να νοιαστεί? Με την εμπειρία μου συνολικά Παραλιμνίου είναι όταν νιώσουν ότι κάτι είναι δικό τους. Δηλαδή, όταν έχουμε μια δράση, να έρθει η ομάδα εργασίας, να συζητήσει, να βάλει μια ιδέα κάτω, και η ιδέα του είναι να σε ακουστεί. Να βρει τρόπους υλοποίησης, να την κάνει. Μπορεί να είναι ένα photo wall, μπορεί να είναι ένα photo booth, δεν σημαίνει κάτι μεγάλο. Να το νιώσει δικό του και την ώρα μου να το νιώσει δικό του, να τζαμέ για να βοηθήσει. Πρέπει να νιώσει ο άλλος ότι, στο συμβούλιο μας τουλάχιστον, ότι όλοι είναι ίσοι. Δεν σημαίνει ότι έχω μια θέση, ότι θα κάνω και άλλες δουλειές. Μπορεί τη μια μέρα να μιλώ με χωρικούς, την άλλη μέρα να αλλάζω καλάθους για film festival. Εν έχει κάποιο διαχωρισμό, οπότε η διοίκηση, ας πούμε, κοντά στα μέλη, εν διαχωρίζεται το ένα από το άλλο. Και επίσης το accountability, δηλαδή όταν τελειώσει μια δράση, στην περίπτωση μας εμάς, υπάρχει το lessons learned, να βρεθούμε και να πούμε «ΟΚ, τι έκαναμε σωστά, τι έκαναμε λάθος». Υπάρχει ενώ και ένα feedback μετά, άρα πιστεύω ότι το μοντέλο που έχουμε είναι λειτουργά επειδή μέσω των δράσεων κάνεις engage τον κόσμο και μετά που κερδίζεις την εμπιστοσύνη και της τοπικής αρχής, να σε καλέσουν στο τραπέζι να σου πούνε «ΟΚ, εσύ τι πιστεύεις». Οπότε εμείς πήραμε το λίγο αντίστροφα, αλλά θεωρώ ότι είναι τούτο που κάνει τα μέλη να ενδιαφέρονται, να νιώθουν ότι εισακούνται, ας πούμε. Ευχαριστώ πολύ, Γεωργία. Ναι, Μαρία, μπορείς να προσθέσεις τώρα το καταληκτικό στο σχόλιο? Ναι, καταληκτικά θα έλεγα εγώ πώς μπορούμε να κάνουμε τον κόσμο, τους νέους να νοιαστούν. Εγώ να απαντήσω αυτό που ήδη οι νέοι μας είπαν στην τελευταία μας Εθνική Σύνοδο που είχαμε τη συμμετοχή 400 νέων. Ήδη ζητούν περισσότερη εκπαίδευση στα θέματα της δημοκρατίας. Συγκεκριμένα η εισήγηση των νέων ήταν να περιληφθεί στο ορολόγιο πρόγραμμα του σχολείου το μάθημα της πολιτικής αγωγής. Η πολιτική αγωγή είναι ένα μάθημα που έκαναμε ανέκαθεν, αλλά τα επόμενα χρόνια νομίζω μειώθηκε η ένταση του. Άρα είναι περισσότερη, ίσως θα έλεγα εγώ, εκπαίδευση τυπική, αλλά και άτυπη, ευκαιρίες να συμμετέχουν και όπως είπε και η Γεωργία, να νιώθουν ότι κάποια πράγματα είναι δικά τους. Ας πούμε, το έκφραση έγινε, τέλειωσε που την Προεδρία. Τώρα πρέπει να καταλάβει η νεολαία ότι ανήκει στην νεολαία. Είναι το δικό της εργαλείο να το χειριστεί, να το αναπτύξει και μέσα από εκείνον να ενδυναμωθεί η φωνή τους. Και στο τέλος της ημέρας, να καταλήξουμε αυτό, Γιώργο, πρέπει η πολιτική ηγεσία και η εκτελεστική εξουσία και όλες οι εξουσίες να αντιληφθούν ότι πρέπει να ανατροφοδοτούν, να δίνουν πίσω στον κόσμο απαντήσεις πάνω στα ζητήματα που εγείρονται τα σημαντικά. Αν υπάρχει μια εισήγηση στο έκφραση, η οποία περάσουν 2, 3, 4 χρόνια και δεν υλοποιηθεί, μια αποτυχία. Μια αποτυχία της προσπάθειας που κάνουμε να ενδιαφερθεί ο κόσμος. Πρέπει να έμπραχτα, με κάποιους πολύ συγκεκριμένους τρόπους, να δείχνουμε στον κόσμο ότι η φωνή τους ακούγεται. Ευχαριστούμε, Μαρία. Απλώς να αναφέρω, επειδή ανέφερε το μάθημα της αγωγής του πολίτη και τη σύσταση προς το Υπουργείο, το επόμενο πάνελ θα είναι εδώ η Υπουργός Παιδείας για να συζητήσουμε αυτά τα θέματα μαζί με τη Γενική Διευθύντρια από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τα θέματα παιδείας. Οπότε θα υπάρχει κάποια συνέχεια στο πάνελ. Μπορείτε να πείτε στην Υπουργό ότι η εισήγηση αυτή των νέων περιλήφθηκε στην Εθνική Στρατηγική για την Νεολαία με ορίζοντα το 2030, η οποία Εθνική Στρατηγική θα κατατεθεί στο Υπουργικό Συμβούλιο πάρα πολύ σύντομα και εν συνεχεία στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Άρα είναι καταγεγραμμένη.
Ευχαριστούμε. Dear Ambassador, for your closing remark, if you would like to reflect on how we can make citizens really care about democracy. I think I agree that education is really key and also a positive experience. I think it's important to create some sort of positive circle, at the contrary of the vicious circle we can have sometimes in democracy. And I think that when you invite citizens to participate, then they feel also themselves part of something bigger. And it helps also to integrate them. It increases identification in the society, and it's very important in a heterogeneous society like those we have now. And citizen involvement enables also citizens to take ownership of public action. And if there is an impact visible after participatory democracy, participatory budget, then it helps reinforce the feeling that they really can have an impact themselves. So that by inviting people to participate, you also very often see an increase in discussions, in communication, which also helps to resolve certain matters which are very dense. You know, that's why it's important to make some preliminary work, for instance, of democratic thinking on such fundamental questions as climate change or end-of-life issues. So fixing democracy is really all about citizens, the making of men and women who listen and debate, who vote with clear judgment, and education here is really key. And I think I will end on that. Thank you so much. So we have time for one or maybe two questions, if someone wants to. Hello, thank you. Good morning, everyone. Thank you very much for your interventions, your presentations, and congratulations for organizing this. If you allow me, I will switch to Greek right now. My question is for Mrs. Maria Miltiadou. Συγχαρητήρια για το έκφραση. Η αλήθεια, εντάξει, εγώ εξέφυγα λίγο από το range της ηλικίας, αλλά έχω κάποιες ερωτήσεις. Τον γαμνό τον είμαι. Λοιπόν, είχατε πει πριν για την ανατροφοδότηση, που βρίσκω πάρα πολύ σημαντικό. Όμως, ίσως κάπου όταν κάποιος εκφράζει είτε κάνει ερώτηση στην έκφραση, εσείς, δηλαδή πιάνετε την ερώτηση των σχολείων και μετά επικοινωνείτε με το αρμόδιο Υπουργείο ή τον οποιοδήποτε βουλευτή, έτσι ώστε να έχετε κάποια απάντηση και ξαναπηγαίνετε πίσω και απλά μια διαδικασία που πάμε ως που εκεί που είπετε ότι αν θα αλλάξει κάτι και αν πρέπει να αλλάξει. Και το δεύτερο σκέλος της ερώτησής μου, απολογούμε, είναι τα αποτελέσματα, δηλαδή, όπως είπατε για τη στεγαστική, είναι ένα θέμα που συζητήθηκε. Εκείνα τα αποτελέσματα κάποιος μπορεί να τα βρει, δηλαδή, αν έρθει σε εσάς, μπορούμε να τα πιάσουμε, να τα δουλέψουμε ή να τα δούμε κάποιοι που ενδιαφερούμαστε για συγκεκριμένα θέματα. Αυτό, ευχαριστώ. Ευχαριστώ για την ερώτηση και τις δύο ερωτήσεις, κυρία Κούσου. Είναι σημαντικό να διευκρινίσω το εξής. Ο τρόπος που λειτουργεί το έκφραση, η ερώτηση σου με διευκολύνει να το διευκρινίσω, είναι δομημένος τρόπος. Δηλαδή, κάθε μήνα υπάρχει ένα συγκεκριμένο ερωτηματολόγιο με πολύ απλές ερωτήσεις πάνω σε ένα θέμα. Π.χ. ήταν το στεγαστικό. Το ερωτηματολόγιο διαμορφώθηκε με 6, 7, 8 ερωτήσεις και ανέβηκε στην πλατφόρμα, άρα οι νέοι καλούνται να απαντήσουν εκείνες τις ερωτήσεις. Άρα γίνεται μια δομημένη συζήτηση, καταγραφή απόψεων και μετά βγαίνουν οι απαντήσεις που γίνονται το ερωτηματολόγιο και εννοείται δημοσιοποιούνται. Δημοσιοποιούνται στην πλατφόρμα, στην οικοσελίδα μπροστά, που κάποιος μπορεί να τα δει αυτά χωρίς να είναι χρήστης. Είναι στον μπροστινό μέρος της πλατφόρμας, άρα είναι κοινοποιημένα δημόσια για όλον τον κόσμο, το κοινό να τα διαβάσει και να ενημερωθεί. Και επίσης αυτά τα αποτελέσματα στο τέλος μαζεύονται και διαβιβάζονται στο αρμόδιο Υπουργείο. Στην περίπτωση του στεγαστικού, διαβιβαστήκα στο Υπουργείο Εσωτερικών. Ο ίδιος ο Υπουργός Εσωτερικών τα εμελέτησε και βγήκε και έκαμε ανακοινώσεις πάνω στα αποτελέσματα ότι τα είδα, τα έλαβα, τα μελέτησα, έλαβα υπόψη μου αυτόν και αυτό και έδωσε την ανατροφοδότηση του. Άρα γίνεται με έναν δομημένο συγκεκριμένο τρόπο τόσο η συλλογή, τόσο η καταγραφή όσο και η συλλογή. Βλέπω τον Γιώργο ότι είναι βιαστικός. Μπορούμε να τα πούμε και κατηδίαν εννοείται, γιατί ξέρω την ιδιότητα σου. Η Έλενα Κούσου είναι πρόεδρος του Οργανισμού Χρηματοδοτήσεως Στέγης, άρα το στεγαστικό είναι ένα θέμα που την αφορά, να τα πούμε στη συνέχεια. Να μιλήσεις με την Αναστασία τότε, να έρθετε σίγουρα στη συνέλευση πολιτών. Ευχαριστούμε πολύ, Μαρία. Dear panelists, thank you so much for being here, for your insightful interventions. Thank you so much. Have a good day here at Cyprus Forum.